Hola, estudiantes. We are going to do a listening practice right now. So I am going to make some statements and you are going to listen to them and then you are going to pick the correct answer on Edpuzzle. So I'm going to say the statement and then you will pick the answer that best fits it. So the first section, I am reading you a statement. You have to figure out which picture I'm talking about, A, B, C, or D, and then you have to figure out if that thing is masculine or feminine. So which picture am I talking about, and is it masculine or feminine? So that's the first section. So here we go. Sentence number 1. La casa es muy bonita. La casa es muy bonita. Sentence number 2. El suelo es viejo. El suelo es viejo. Número 3. La escalera es alta. La escalera es alta. Número 4. El baño es moderno. El baño es moderno. All right, in part B, you're going to hear a sentence and you have to decide if the item that's mentioned is singular or plural. So I'm going to read you a sentence for number 1. You're going to be listening to hear if we are talking about something singular, just one, or something plural, more than one. Okay, here we go. Sentence number 1. Los edificios son muy altos. Los edificios son muy altos. Sentence number 2. La pared es muy baja. La pared es muy baja. Number 3. Las casas son bonitas. Las casas son bonitas. And número 4, number 4. Los ascensores son viejos. Los ascensores son viejos. All right, now this last section, you're going to listen to the description of a house. You're going to listen to what's said and then decide if the statements are true or false. All right, so listen to my sentence and then decide if this statement is true or false. Número 1. La casa es muy grande y tiene dos baños. La casa es muy grande y tiene dos baños. Número 2. La casa tiene una cocina vieja y un jardín bonito. La casa tiene una cocina vieja y un jardín bonito. Número 3. La casa tiene 2 pisos y una sala. La casa tiene 2 pisos y una sala. Número 4. La casa tiene techos bajos. La casa tiene techos bajos. And número 5. La casa tiene muchos dormitorios y muchas mascotas. La casa tiene muchos dormitorios y muchas mascotas.